Todos en Cold Creek sabían que Gideon Mercer podía elegir a la mujer que quisiera. Era delgado, de mirada dura, con cicatrices que contaban historias que nunca explicaba. Había sobrevivido solo 3 inviernos en las montañas de Wyoming y cada vez había viajado de ellas sin dar una sola razón. Así que cuando Gideon Mercer entró a caballo en el asentamiento de los Ashcraft aquella mañana de abril, todas las madres del pueblo enderezaron el cuello de vestido de sus hijas. Clara Ashcraft, la más joven, la más bonita, la que todos daban por hecho que era la elegida para un momento como ese, hizo el vestido y esperó. Y entonces Gideon Mercer miró más allá de ella. Miró más allá de todas. Y preguntó por Mave, la hermana de la pierna mala, la que nadie esperaba nunca. Si esta historia ya te tiene enganchado, dale like, cuéntame en los comentarios desde que ciudad me estás viendo, y seguime para no perder lo que viene. El almacén de comercio de los Ashcraft lavaba 2 años muriendo lentamente antes de que alguien lo dijera en voz alta. Mave lo sabía. Lo sabía desde el invierno en que el corazón de su padre falló en el muelle de carga y dejó atrás un libro de cuentas lleno de deudas. Durante 22 meses, Mave había sostenido ese negocio con sus propias manos, racionando suministros, negociando crédito con los transportistas que pasaban por Cold Creek, manteniendo los estantes llenos lo suficiente para que nadie notara lo delgado que se había vuelto todo. Era buena en eso. En hacer invisibles las gritas, en hacer que algo roto pareciera sostenerse por pura voluntad. Lo cual, pensaba ella, también era una buena descripción de sí misma. Su pierna izquierda había cuidado de nada desde niña, tras una caída de un carro de hino a los 7 años. Sus manos estaban ásperas de años de cargar cajas y partir lina. Tenía 26 años, era la mère de las 2 hermanas Ashcraft. Y había pasado tantos años siendo la útil, la confiable, la que sostenía la casa mientras su madre se preocupaba y su hermana crecía hermosa y grácil, que casi había olvidado que también se suponía que ella debía querer algo para sí misma. Clara tenía 22 años y era hermosa de esa manera que hacía que los hombres se detuvieran al cruzar la puerta. Eleanor Ashcraft, la madre, había volcado todas sus esperanzas en el futuro de Clara. No por crueldad, decía Mave, sino por pura práctica. Un buen matrimonio para Clara era la solución más probable a un problema que en toda la aritmética del libro de cuentas de Mave podía resolver sola. Viene mañana, dijo Eleanor esa tarde, moviéndose por la cocina con esa energía nerviosa que le daba la ansiedad. Gideon Mercer. Quiero el lugar limpio. Quiero a Clara con el vestido azul. Lo escuch. Dijo Mave remendando un saco de lona. No es joven pero tampoco viejo. 33 años. Dicen que es hija hecho una vida a la afuera. Rutas de comercio, trampas, conoce los pasos de montaña mejor que nadie. Dicen que busca asentarse. Conseguir esposa antes del próximo invierno. Eso es práctico de su parte, dijo Mave. No es difícil Mave. No lo soy. Digo que es práctico. Suena como un hombre que toma decisiones sensatas. Eleanor guardó silencio un momento. Clara necesita esto. Nosotros necesitamos esto. Mave no respondió. Sabía lo que su madre quería decir. También sabía que las cuentas de su madre, por más sencillas que parecieran, dejaban fuera algunas variables importantes. Pero no tenía ánimo para discutir sobre cosas que no habían pasado. Gideon Mercer legó a media mañana sobre un caballo tan quetido como el mismo. Era más alto de lo que Mave esperaba, delgado en los hombres, construido para la resistencia más que para la fuerza, con un rostro trabajado por el clima hasta volverse algo permanente y difícil de leer. Cargaba consigo esa forma de moverse de los hombres que han pasado largas temporadas solos. No arrogant, sino contenida, como alguien que ha aprendido a no desperdiciar movimientos. Media Cold Creek encontró razones para pesar cerca del almacén esa mañana. Mave las vio por la ventana pero no comentó nada. Tenía un pedido que ordenar y facturas que archivar. Clara estaba con el vestido azul, el cabello cuidadosamente arreglado, junto al mostrador principal. Eleanor fingía no estar mirando. Mave se quedó atrás, revisando columnas de números.
Entonces la voz de su madre distinta ahora, tensa. Mave, ¿puedes venir un momento? Gideon Mercer estaba de pie en el centro de la sala, con el sombrero entre las manos, con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión y está preparado para que sea mal recibida. Clara estaba a un lado confundida. Señorita Ashcraft, dijo él y Mave le tomó medio segundo entender que le hablaba a ella. No a Clara. Ella. Sí, dijo Mave con cautela. Me llamo Gideon Mercer. He preguntado por el pueblo sobre la familia Ashcraft. Quisiera pedir permiso a su madre para cortejarla, si le parece bien. El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para ser profundamente incómodo. ¿Amy? Dijo Mave. No era del todo una pregunta. Sí, señora. Ella lo miró con la misma evaluación plana que le daba a las facturas de carga que no cuadraban. Él no hacía mudo. Los dejó hablar con mi madre, dijo Mave y volvió tras la cortina. Escuchó la conversación en fragmentos. La voz de su madre pasando de la confusión a la cortija cautelosa y a una agitación contenida. Escuchó los tacones de Clara alejándose del mostrador. Escuchó la campanilla de la puerta cuando Gideon Mercer finalmente se fue. Clara entró por la cortina. Preguntó por ti, su voz era plana. Ni siquiera, apenas me miró. Clara, ¿por qué? ¿Qué quería de ti? Se detuvo y por un instante su rostro se volvió complicado, algo que no era del todo crueldad, solo dolor con una expresión más filosa de lo que pretendía. No lo digo así. Solo, no entiendo. Yo tampoco, dijo Mave honestamente. Clara se fue sin decir nada más. Eleanor entró minutos después, con los brazos cruzados. Le dije que hablaría contigo primero. Está bien, dijo Mave. Y es un hombre serioso. Sabe lo que quiere, eso es lo concedo. No es lo que planea. Una pausa. Pero es real. Lo que tiene es real. Le dije que caminarías con él mañana por la mañana, si estás dispuesta. Me volvió a sus cifras. Pensó en el libro de cuentas. Pensó en las deudas. Pensó en el rostro de Clara y en cuanto le había costado a su madre decir eso. Y en cuántos años había sido ella la que hacía lo necesario sin que así lo pidieran. Está bien, dijo. Caminaré con él. Él la esperaba en el borde de la propiedad a las 7 de la mañana, algo que ella apreció. Le decía que no esperaba que lo atendieran. Caminaron por la cerca sur la ruta más plana, la que ella había recorrido 1000 veces. Él ajustó su paso al de ella sin comentario ni ceremonia. Puedes preguntar, dijo ella tras 10 minutos de silencio. Lo que necesitas saber. ¿Qué sabes de los pasos de montaña al oeste de aquí? Preguntó él. Conozco las rutas de carga. Conozco los tiempos. Cuando cierran las primeras nieves, cuando reabren los pasos altos en primavera. Llevo 3 años manejando los pedidos de este almacén. Sé que escalla cuando se cortan las líneas de suministro y que mercancía dura más. Más o menos, dijo él. Tu turno. ¿Mi turno de qué? De preguntar lo que necesitas saber. Ella pensó en todas las preguntas educadas que podía hacer sobre su hogar, sus planes. Y entonces hizo la que realmente le molestaba. ¿Por qué no, Clara? Él no respondió de inmediato. Tu hermana es joven, dijo finalmente. Y la han dicho toda su vida que es el futuro de esta familia. Pude verlo desde el otro lado de la sala. Ese tipo de expectativa cambia a una persona. No busco a alguien que se case con una montaña porque no tuvo otra opción. Necesito a alguien que la elija, que ya haya elegido cosas difíciles. La miró de reojo. Tú llevas años eligiéndolas. Cualquiera con ojos puede verlo. Mave no dijo nada. Se decía a sí misma que no estaba conmovida. Lo estaba considerando con cuidado, como consideraba los manifiestos de carga. ¿No vas a decirme que eso fue bonito? Preguntó él. Fue exacto, dijo ella. No sé si fue bonito. La comisura de su boca se movió apenas. El pueblo se enteró por supuesto. Mildred Crane, en la tienda de abarrotes lo dijo abiertamente. No me imagino que está pensando. La chica cogía, no es exactamente. Y pareció recordar donde estaba y terminó con. Lo que un hombre normalmente busca. Harlan Fitch,
que lavaba dos años cortejando a Clara sin éxito, la interceptó cerca del correo. Te eligió a ti sobre Clara. Al parecer, dijo Mave y siguió caminando. En casa, Eleanor hacía las paces con la situación reordenando objetos pequeños y evitando conversaciones directas. Clara se retiró un frío educado y absolutamente vacío. Le pasaba el pan a Mave en la cena. Decía buenas noches. Nada más. Gideon la visitó 3 veces más esa semana. Era constante, lo cual empezaba a entender era quizás lo más confiable de él. Le habló sin dramatismo, de la vida en su granja, el tamaño de la cabana, la ubicación a 2 días a caballo del asentamiento más cercano, el estado del sótano de races, las rutas de trampio, los jardines descuidados por manejarlo solo. Habló de todo eso como quien presenta un acuerdo de negocios, y Mave escuchó y hizo preguntas prácticas. Al final entendió exactamente que se lo ofreció y que se esperaría de ella. Nadie le había hablado nunca con tanta honestidad. En la tercera visita, él trajo una lista de suministros que planeaba comprar antes de volver a las montañas. Ella la revisó y le dijo que estaba subestimando la harina en un tercio y que le faltaban 3 artículos esenciales. Él sacó un lápiz y los anotó sin discutir. ¿No vas a decirme que estoy equivocada? Preguntó ella. ¿Tú conoces de suministros mejor que yo? Dijo él simplemente. ¿Por qué discutiría con eso? En la cuarta visita, él le propuso matrimonio. Lo hizo de pie en la trastienda del almacén, rodeado de cajas, mientras ella hacía inventario. Creo que ya sabes que voy a dejar, dijo él. Creo que lo has estado decidiendo desde la primera caminata. Solo quiero preguntarlo con claridad. Mave dejó su lápiz. Pensó en las deudas, en el libro de cuentas, en el silencio frío de Clara en la mesa, en la mirada confundida de Harlan Fitch, en la lista de suministros y en un hombre que había añadido 3 artículos sin discutir porque ella sabía más que él. Pensó en lo que así había sentido aquella extraña mañana, ser la elegida. No por default. No por necesidad. Elegida. Sí, dijo ella. Me casar contigo. Necesitaremos arreglar todo con tu madre, dijo él. Me gustaría partir antes de que las lluvias de primavera cierren el sendero del este. Eso nos de unas 3 semanas. ¿Y es suficiente tiempo? Ella miró la trastienda, los estantes que había organizado, 3 años de su vida en esas paredes. Tendré que serlo, dijo. La boda fue más una transacción ante testigos que una celebración, y Mave no esperaba más que eso. Se casaron un martes por la mañana. Eleanor mantuvo la compostura. Clara se quedó en el borde de la sala, con la mirada fija en un punto más allá del hombro de Mave. Gideon habló con claridad cuando llegó el momento. Mave también. Firmó el certificado con la misma mano firme que usaba para las facturas de carga. Después Eleanor la abrazó. Escribe. Manda cartas cuando puedas. Mujer, dijo Mave. Clara también la abrazó, algo que la sorprendió. Espero que sea bueno, dijo Clara, y Mave pudo escuchar que lo decía en serios, debajo de todo lo demás que también sentía. Intentar que lo sí, dijo Mave la respuesta más honesta que tenía. Cargaron la carreta antes del mediodía. Las pertenencias de Mave eran 2 baúles y una caja de suministros que su madre había insistido en dar. Gideon lo cargó todo sin comentarios. Cuando ella subió al asiento, no volteó a mirar el almacén. No porque no le costara nada, sino porque había aprendido hace tiempo que mirar atrás a algo que no podías cambiar solo servía para lastimar sin motivo. A 2 miles de Cold Creek, Gideon dijo, puedes mirar atrás si quieres. No significa nada. Sé que no, dijo ella. Él no dijo nada más y ella así lo agradeció. El camino al oeste no fue cómodo, y Mave no fingió lo contrario. El segundo día, el terreno cambió. El sendero subía, se estrechaba, atravesaba pinos y granito hermosos y indiferentes al cansancio de cualquiera. Gideon manejaba los caballos con la competencia casual de quien ha hecho ese trayecto tantas veces que ya no tiene que pensarlo. Señalaba puntos de referencia mientras pasaban. ¿Cuántos tus días aquí afuera? Dijo ella. Se cuenta todo, dijo él.
Días, suministros, señales de clima, distancia al refugio. Tú haces eso solo con otras cosas. La logística de suministros no es lo mismo que la supervivencia en la montaña. Está más cerca de lo que crees. Ambas así reducen el saber que tienes, que necesitas, y cuánto tiempo te queda para cerrar la brecha. La graña no era lo que ella había imaginado, aunque deliberadamente había tratado de no imaginarla demasiado, sabiendo que las expectativas solo eran decepciones con fecha. Era una cabana sólida, de techo bajo, bien construida en lo que importaba, y inconclusa en lo que aún no había matado a Nadie. Mave hizo una lista mental. Era larga pero no imposible. Adelante, dijo Gideon desde atrás. Di lo que estás pensando. El jardinero necesita removerse y sembrarse antes de que la tierra esté caliente demasiado. El sótano de raíces necesita otros 2 metros excavados antes del próximo invierno. La bisagra del cobertizo es un arreglo de una tarde. Y quiero saber cómo es el drenaje del lado norte antes de la temporada de lluvias. El guardo silencio un segundo. Esa es más o menos mi lista también. Entonces empezamos desde el mismo lugar, dijo ella, y entró a ver la cabana. Las primeras semanas fueron difíciles, del modo particular en que lo es aprender a compartir un espacio con alguien a quien apenas conoces. Gideon se levantaba temprano más que ella, y era silencioso por las mañanas, lo que ella al principio leo como frialdad, y luego entendió que era solo su forma de volver en sí después de dormir, con café y unos 40 minutos de silencio antes de estar listo para hablar. Una vez que lo entendió, dejó de intentar llenar ese silencio matutino, y descubrió que no lo molestaba. Él era un cocinero competente en el sentido estrecho de quien sabe mantenerse vivo pero nunca ha necesitado alimentar a otra persona. Pan denso, frijoles confiables, sin opinión sobre la variedad porque nunca había tenido el lujo de eso. Mave tampoco era una cocinera talentosa, pero era organizada, y en 2 semanas tenía las provisiones dispuestas de manera que podía planear comidas con 3 días de anticipación. Esto es mejor, dijo él una noche sobre un guiso de venado. Tenías todo para hacerlo, dijo ella. Solo no lo habías juntado. Vía ser un tema recurrente, sospecho, dijo él sin ninguna ironía particular. Y ella casi sonrió. Trabajaron juntos en las reparaciones de la cabana. Él no la trataba con condescendencia por sus limitaciones físicas, y ella no exageraba lo que podía hacer. Cuando un trabajo requería más de lo que su pierna toleraba, lo decía y buscaban otra manera. No era romántico. Era la mayor parte del tiempo funcional. Y ella empezaba a entender que lo funcional tenía su propio tipo de valor. Una carta de Eleanor legó al final de la tercera semana. Mave la leo sola, sentada en el escalón del cobertizo. Su madre escribía sobre el almacén, sobre cuentas nuevas, sobre Clara. Está bien y ocupada, que es lo mejor que puedo decir por ahora. Casi como postada había escrito. Aquí la gente tiene muchas opiniones sobre la decisión del señor Mercer. He aprendido que es mejor no involucrarse con opiniones que nadie pidió. Mave dobló la carta. Sabía exactamente lo que se decía en Cold Creek. Y no lo importaba decidió. El trabajo de la tarde esperaba, y el trabajo no lo importaba lo que pensara Cold Creek. Ella tampoco había decidido. Lo que no había previsto fue el momento en que la fachada se resquebrajó. Fue un viernes por la noche, cerca del final del primer mes, por algo sin importancia. Ella había estado reparando una sección queda de la cerca del jardín, en un ángulo incómodo que su pierna no toleraba bien, y había insistido más allá de ese punto porque quería terminarlo. Cuando entró estaba agitada hasta los huesos. Te excediste otra vez, dijo Gideon, en tono completamente normal. Lo termin. También has cogido peor en la última hora. Mi pierna es asunto mío. Cuando afecta lo que puedes hacer mañana, nos afecta a ambos. Ella se dio la vuelta. Levo 19 años manejando esta pierna sin tu ayuda. Sé exactamente que me excede y que no. Y agradecería que no me dijeran que me sueda mejor alguien que regularmente se meet solo en los pasos de montaña en noviembre. Ella miró firme. Justo, dijo tras una pausa. Gracias.
Los viajes de noviembre son una preocupación razonable para lo que valga. Lo sé, dijo ella con menos filo. Levo un mes sin decirlo. El casi sonrió. Casi. Puedes decir cosas, Mave. Tú también. Soy consciente, dijo él dejando la carrera de cuero que reparaba. No digo mucho que no sea necesario porque pasé muchos años en los que hablar no lograba nada. Ella se sentó frente a él. Su pierna palpitaba. ¿Qué lograba las cosas? Moverme. Trabajar. No detenerme. ¿Why crees que soy diferente a eso? Creo que haces lo mismo y le pones otro nombre. Recogió el cuero. Nos parecimos más en los lugares equivocados de lo que ninguno de los dos quería. Ella no respondió de inmediato, porque era demasiado exacto para descartarlo y demasiado incómodo para simplemente aceptarlo. Mi pierna no vía mejor, dijo ella después. Lo que sí que estés esperando. No espero nada sobre tu pierna, dijo él. Pregunto por la cerca porque necesito la cerca terminada y también te necesito funcional mañana. Eso es todo. Eso es muy práctico. Sí, dijo él simplemente. Y así fue como avanzaron las cosas entre ellos. No sin fricción, pero hacia adelante. Siempre hacia adelante, porque no había nada atrás que valiera la pena. Para el final del segundo mes, Mave había ampliado el setano de races, reorganizado el cobertizo, establecido un calendario de siembra para el jardín sur, y montado un sistema de contabilidad para el inventario comercial de Gideon, que el admitió, con su característico entendimiento, era una mejora sobre su método anterior, la memoria y unas notas rayadas en la tapa de una lata. También había, sin planearlo, empezado a confiar en él. No completamente. De la manera cuidadosa y provisional en que una persona práctica extiende confianza cuando la evidencia hasta ahora ha sido consistente. Una noche de frío tardío, Gideon entró de revisar los animales y encontró a Mave calentando agua para las piedras de calor, las mantas extra y sacadas, la rendija bajo la puerta y celada con lona enrolada. ¿Cuándo hiciste ese sello para la puerta? Preguntó él. Hace 3 semanas, dijo ella. Supuse que lo necesitaríamos. Buen pensamiento. Y es solo práctico, dijo ella. Lo sé, dijo él. Eso dije. Y algo pasó entre ellos que no era exactamente romántico, sino más cercano al reconocimiento. El reconocimiento poco glamoroso de dos personas que, cada una por su lado, así habían estado preparando para lo mismo, y acababan de descubrir que ya no lo hacían solas. La fibra legó sin aviso, como legan siempre las peores cosas. Era finales de agosto, casi 4 meses después de haber legado a la graña. Mave pensó al principio que era cansancio ordinario. Se levantó, comió, salió a revisar el jardín. Para media mañana estaba de vuelta adentro, sentada al borde de la cama, algo que no hacía a mitad del día. Para la tarde, tenía fibra lo suficientemente alta como para que, cuando Gideon volvió y le puso la mano en la frente, su expresión hiciera algo que ella nunca le había visto hacer antes. ¿Desde cuándo? Preguntó él. Desde esta mañana. Pensé que era solo dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza, dijo él y moviéndose hacia el estante de medicinas. Le levo te de Milan Rama y un pano humido. Ella así recostó y sintió la indignidad particular de estar enferma. La manera en que despoja una persona de toda la utilidad que había pasado años construyendo alrededor de sí misma como un muro. Estar mejor mañana, dijo ella. Tienes la ruta del norte en 4 días, dijo Gideon sentándose en la silla junto a la cama. Lo sé. Mave, dijo él. De tot. Ella así detuvo. La habitación empezaba a inclinarse lentamente, de manera desagradable. No estuvo mejor al día siguiente. Para el segundo día, la fibra había subido. Ella sabía, en esos momentos más lucidos, que la fibra de montaña no siempre era sobrevivable. Lo había visto en Cold Creek, un trampero que había muerto en una semana. El asentamiento de Whitmore está 2 días a caballo al este, le dijo a Gideon, en uno de esos momentos de claridad. Tienen una mujer Ali Martha Yunt, que sabe de medicina mejor que nadie en esta parte del territorio. Si te vas ahora,
podrías volver con ella en 4 días. No, dijo él. Gideon, estarías solo por 4 días con una fiber que sigo sabiendo. No, dijo él, en el tono pleno y paciente de un hombre que ya ha considerado lo que estás a punto de decir y ha decidido en contra. Y estado solo antes. No así. Ella quiso discutir, pero discutir requería energía que no tenía. Y bajo la discusión sentia sin su permiso, gratitud de que él estuviera en esa silla. Le monde aviso a casual dijo Gideon. Los piels esperan. Casual es y ajustar. Estás perdiendo dinero. Sí. Eso no es práctico. Acordamos ser prácticos. Él se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar, no porque estuviera vacía, sino porque tenía demasiado dentro a la vez. Duerme, dijo él. La tormenta llegó el tercer día. Ella la escuchó antes de verla. El viento viando de las montañas, luego algo más fuerte que la lluvia, y entendió a la distancia, que estaban atrapados por la nieve, lo cual resolvía la pregunta de si Gideon se iría por ayuda, en una respuesta que ella no había tenido que dar. Durante los siguientes 2 días, no estuvo del todo presente. Sabía que Gideon estaba allí, de la manera en que uno sabe ciertas cosas en un estado comprometido. No por observación clara, sino por algo más primitivo, una conciencia persistente en el borde de lo consciente. Él estaba allí cuando ella despertaba temblando. Estaba allí cuando la fiber subía tanto que decía cosas que no recordaría después. Ella sabía que las había dicho porque podía verlo en su rostro después. Una neutralidad controlada y deliberada, de alguien que ha presenciado algo privado y elige respetarlo. En un punto, ella emergió lo suficiente para encontrarlo sentado al pie de la cama en lugar de la silla, la espalda contra la pared, los ojos abiertos en la oscuridad. Deberías dormir, dijo ella, con la voz más áspera de lo que esperaba. Dormí antes. ¿Me estás vigilando? Sí. No es necesario. Soy consciente, dijo él. Lo hago de todas formas. Ella pensó en decirle otra vez que no era necesario y no lo hizo. Miró el techo, escuchó a la tormenta hacer su trabajo lento afuera. No voy a morir, dijo ella. No porque estuviera segura de eso, sino porque necesitaba escucharlo dicho claramente. No, coincidió él. No vas a morir. No lo sabes. Te conozco, dijo él. Eso fue todo lo que dijo. La fiber bajo el sexto día. Ella lo supo el déspota porque la calidad de la luz era diferente, más limpia, y porque por primera vez en casi una semana tenía frío en lugar de calor. Se sentó despacio. Gideon dormía en la silla, la cabeza en un ángulo que lo iba a causar un verdadero dolor de cuello al déspota. Su abrigo estaba sobre los hombres de ella. Había agujas oscuras bajo esos ojos que antes no estaban allí, y una barba desigual. Se veía exhausto, de la manera específica de alguien que ha tenido miedo por mucho tiempo y no se ha permitido demostrarlo. Se levantó con cuidado y puso más leña al fuego. Gideon despertó cuando ella llenaba la tetera. ¿Estás despierta?, dijo él. La fiber bajo. Una pausa. Luego, en una voz que no la había escuchado antes, más baja, sin su control cuidadoso habitual. ¿Cuándo? Esta mañana antes del amanecer. Estoy bien, Gideon. Él no dijo nada. Ella se volteó y lo encontró inclinado hacia adelante en la silla, los codos en las rodillas, el rostro entre las manos. No llorando, no era un hombre que llorara, sino quieto, en la postura de alguien que suelta algo que ha estado cargando por mucho tiempo. Ella cruzó la habitación y se sentó en el borde de la mesa más cercana a él, sin tocarlo, solo más cerca. Estoy bien, dijo otra vez más suave. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos, su rostro de vuelta a su arreglo habitual casi excepto en los bordes. Lo sé, dijo. No dormiste. Has estado en esa silla 6 días. No todo el tiempo. La mayor parte. Ella lo miró. La ruta comercial. Mave, su voz tenía algo que ella no había escuchado antes. Si me dices ruta comercial, ahora mismo, voy a salir y partir línea hasta sentir mejor sobre esto.
Ella casi ese río genuinamente sorprendida por eso. Está bien dijo. No dire ruta comercial. Había decker que necesitamos dice uno. Él la miró por un momento y algo cambió en su rostro. No la casi sonrisa que había visto antes, sino algo más completo menos controlado. Ahí y luego así fue. Her el pan, dijo él y así levantó de la silla. Unos días después, sentados al sol delgado del otoño, Gideon dijo, necesito decir algo. Entre esto de la manera que entró a casi todo. Con un plan, evaluación práctica, decisión correcta, ejecutor y avanzar. Te dije que necesitaba una compañera que pudiera manjar la vida aquí afuera. Eso es verdad. Sigo siendo verdad. Pero he estado sentado con el hecho de que, durante como 4 días, en medio de todo eso, dejé de pensar en la graña. No pensaba en las rutas de trampio ni en las provisions de invierno ni en el contrato con Caswell. Pensaba en ti. Solo en ti. En esa ibas a déspota. No sé qué hacer con eso, dijo él. Te lo digo porque creo que deberías saberlo. No te lo digo porque espero algo a cambio. Mave miró sus propias manos, los nudillos con cicatrices, las palmas ásperas. Tomé una decisión muy deliberada al casarme contigo, dijo despacio. Sabía lo que era. Sabía en que me metía. Quiero que sepas que he estado revisando ese entendimiento desde que llegamos aquí. Poco a poco. Esto no es algo que digo fácilmente. Lo sé, dijo él. No estoy diciendo que. No tienes que decir nada más, dijo Gideon. Solo necesitaba que lo superas. A la esencia. Se sentaron en el sol delgado, sin tocarse, sin hablar, mientras el frío bajaba despacio de las montañas. El invierno llegó con la crueldad particular de una temporada que así ha estado conteniendo. Los dos revisaron el inventario juntos, metódicamente, sin drama, llamando a los números lo que eran. Los números eran adecuados, no cómodos pero adecuados. Hubo una calidad distinta en los meses después de la fiebre, no dramática, pero alterada de una manera más silenciosa y duradera. La distancia cuidadosa de las primeras semanas así había comprimido en algo más cercano. Lo que más cambió, pensaba Mave, fue el silencio. Antes, los silencios entre ellos habían sido, en el mejor de los casos, neutrals, en el peor, incómodos. Ahora eran otra cosa. Podía sentarse frente a Gideon por la noche mientras él reparaba arnzas, y ella trabajaba en el libro de cuentas, y el silencio entre ellos era simplemente silencio. No cargado de nada que necesitara decirse. También descubrió que había estado equivocada sobre algo que había creído la mayor parte de su vida adulta, que la forma más confiable de pertenecer venía de ser útil, de ser quien sostiene las cosas. Era real y ella era genuinamente buena en eso. Pero acostada 6 días con una fiebre de la que no podía salir a fuerza de trabajo, viendo a Gideon cuidarse en ese silo por razones que no tenían nada que ver con su utilidad, había entendido algo que antes no así había permitido entender. Ser querida por lo que podías hacer y ser querida por lo que eras no era lo mismo. Y hasta ahora solo le habían ofrecido lo primero. En abril, Gideon partió en su primera ruta comercial de la temporada. Estaría fuera 3 semanas. Volvió en 15 días, 5 antes de lo esperado, y trajo con él algo que ella no esperaba. Una propuesta. Extendió un mapa tosco sobre la mesa. Había un punto de relevo, explicó, a un día de camino al este de su graña, en el camino principal entre Cold Creek y los asentamientos del norte. El hombre que lo manejaba, un comerciante llamado Pollard, había muerto durante el invierno. El punto de relevo era una posada donde los viajeros podían parar, descansar, dar agua a los caballos, comprar suministros básicos. No era una gran operación, pero estaba en una sección del camino con tráfico cada vez mayor, y la siguiente parada alternativa quedaba 3 horas más lejos de lo que Nadie quería empujar en mal clima. Necesita alguien que entienda de suministros, dijo él. Alguien que sepa organizar las existencias, saber que necesitan los viajeros, manjar las cuentas. Mave miró el mapa. Has estado planeando esto desde antes del invierno. Desde octubre, admitió él. Quería ver cómo iba el invierno primero.
Querías ver como iba yo. Quería ver como ibamos nosotros, dijo él la versión más precisa y honesta, y ella así lo agradeció. Ella miró el mapa una vez más y luego asintió. Está bien dijo. Mostrame lo que en contrast. La posada de relevo era más ruda en persona de lo que sonaba en la descripción, pero los usos del lugar eran sólidos, y la ubicación era exactamente lo que Gideon había dicho. En las 2 horas que estuvieron allí, contaron 3 grupos distintos de viajeros pasando. Un trampero solitario así detuvo a dar agua a su caballo y preguntó, con cierta molestia, donde así había metido Paulard. Murió durante el invierno, le dijo Gideon. Maldición, dijo el trampero. Me quedan otras 6 horas hasta la siguiente parada. Mave sacó carne seca de venado y una lata salada de galeta dura de su propio paquete de viaje, y así lo ofreció sin ceremonia. Puedo pagar, dijo él. 10 centavos, dijo ella. El pago y siguió su camino. Mave miró los 10 centavos en su mano, luego el edificio vacío, luego a Gideon. Vamos a necesitar un letrero, dijo ella. Él casi sonrió. Vamos a necesitar un letrero, coincidió. Abrieron la posada de relevo en Mayo. No fue una apertura fácil. La primera semana así quedaron cortos de grano para caballos. La segunda semana, una familia así detuvo y la esposa estaba enferma. No de gravedad pero lo suficiente para asustar a todos. Y Mave pasó 3 horas con ella, trabajando medicamente los síntomas con lo que sabía y lo que tenía en sus reservas médicas. La mujer así recuperó. Su esposo, un hombre calado llamado Aldrich, le estrechó la mano a Mave al partir con una seriedad que al principio pareció desproporcionada, hasta que ella entendió que no lo era. Aquí afuera, una esposa enferma a un día de camino de cualquier parte no era cosa pequeña. La palabra corrió como cor siempre en el territorio, más rápido que el corrió. Para finales de mayo, los viajeros así detenían en la estación Mercer no solo por suministros, sino porque les habían dicho que era una parada confiable. Para junio había días en que Mave no así sentaba entre la mañana y la tarde. No así que quejaba de eso. Había estado esperando, así dio cuenta, exactamente este tipo de trabajo toda su vida. Gideon operaba las rutas del norte con el horario modificado que había planeado, ancladas ahora a la posada en vez de la granja, lo que comprimía sus tiempos de ruta. También notó ella lo enviaba gente. Viajeros que necesitaban consejo médico, colonos con preguntas sobre suministros para la temporada. Se los enviaba a Mave y ella los atendía, y él nunca sintió la necesidad de explicar al supervisor cómo lo hacía. Una carta de Cold Creek llegó en junio, de Clara no de Eleanor. Clara escribía sobre el almacén, sobre el hecho de que Eleanor finalmente había aceptado ayuda de una familia de comerciantes vecina que ofrecía cierta estabilidad. Escribía sobre Harlan Fitch, a quien, Mave lo leo 2 veces, aparentemente había decidido empezar a frecuentar. Y cerca del final Clara escribía, la gente habla de ti y del señor Mercer, Mave. Incluso aquí. Un janit de carga que pasó el mes pasado, que así había detenido en tu estación, canto que habías construido algo notable de la nada. No creo que lo creera al principio. No lo digo con maldad. Digo que tenía cierta idea de lo que era posible para ti, y he ido entendiendo despacio que mi idea era demasiado pequeña. Lamento haber sido poco amable ese invierno. No fui amable contigo cuando mereces amabilidad, y lo he estado cargando. Escribe cuando puedas. Mave dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Esa noche le canto a Gideon parte de ella. Ruth Packard vino hoy, le dijo también. Me pidió que le recomendara un proveedor de medicinas para su madre. Dijo que había oído que yo era la persona indicada. ¿Eres la persona indicada? Dijo él simplemente. Hace 6 meses venía a informar si yo había logrado sobrevivir en la montaña. La gente actualiza sus juicios cuando así les da suficiente evidencia. Tú les diste evidencia. Y es extraño, dijo ella. Ser vista de otra manera. ¿Extraño mejor o peor? Ninguno, dijo ella. Solo extraño.
Como descubrir que un camino que creas conocer tiene una curva distinta de la que recordabas. Los años no paran con suavidad en el territorio de Wyoming. Paran con peso, con consecuencia, dejando marcas en quienes los sobrevivían, como el clima deja marcas en la piedra. La graña había cambiado tanto que alguien que la hubiera visto en 1857 no la habría reconocido 10 años después. Lo que había sido una sola cabana baja era ahora una casa propia. Dos habitaciones añadidas, un porche cubierto, un granero que Gideon había levantado con ayuda de 3 familias vecinas durante un largo fin de semana de octubre. Tuvieron 3 hijos, Eli, serios y observador, que a veces le recordaba a Mave incomodamente a sí misma. Nora con la economía de palabras de su padre y la habilidad de su madre para hacer inventario de una habitación en menos de un minuto. Y Thomas, el menor, que hasta ahora no mostraba particular parecido con ninguno de los dos. Lo cual Gideon decía en privado que probablemente era bueno para la paz a largo plazo del territorio. Mave no encontró la maternidad natural de la manera en que parecía serlo para otras mujeres. La encontró difícil y absorbente. Y ocasionalmente maravillosa de formas que la sorprendían cuando menos lo esperaba. Era mejor en las dimensiones prácticas que en las suaves, y trabajaba en las suaves como trabajaba en todo lo que no le venía fácil. Medicament con atención. Gideon resultó ser mejor padre de lo que ella esperaba. No era el tipo de padre que así tira al piso a jugar. Era el tipo que lavaba a Eli en viajes cortos de suministros y respondía a sus preguntas completamente. Que lo enseñó a Nora a leer señales del sendero antes de que pudiera leer bien una página. Que dejaba a Thomas seguirlo por el patio y lo explicaba lo que hacía. Como es la atención de un niño de 4 años mereciera la misma seriedad que la de cualquier otra persona. La posada de relevo creció hasta convertirse en algo cercano a un depósito de suministros, y en ciertos días un puesto médico. El conocimiento de Mave sobre medicina de frontera, construido sobre el almanac de su padre y años de aplicación práctica, así hizo conocido a lo largo de kilómetros de camino en ambas direcciones. No era doctora. Nunca afirmó serlo. Pero podía evaluar una herida, manjar una fiber, entablar un juicio que no así hubiera destrozado, y identificar la diferencia entre dolencias que así resolvían con reposo y las que necesitaban alguna caballo camino a un médico. Mantuvo esa última categoría con rigurosa honestidad. Había enviado a 3 personas con instrucciones urgentes de llegar a un médico. 2 volvieron después a decir que había tenido razón. La tercera no volvió y se la cargó en silencio, sin dejarla ir, como cargaba todo lo que no podía arreglar. Martha Yunt, la mujer de medicina de Whitmore que Gideon había mencionado en los primeros días aterradores de la fiber, pasó 2 veces a lo largo de los años a revisar lo que Mave sabía y lo que no. Iris mejor de lo que crees, le dijo Martha en una visita, revisando las notas médicas de Mave. La mayoría de la gente que solo es adecuada no sabe la diferencia. Tienes buenos instintos. Y también has hecho el trabajo de saber si tus instintos son correctos. Y esa es la combinación. Clara visitó en el verano de 1863, 6 años después de la boda, con Harlan Fitch, y su esposo. La segunda noche, sentadas en el porche mientras Gideon y Harlan estaban dentro con los niños, Clara miró las montañas oscuras y dijo: Iris feliz. La mayoría de los días, dijo Mave, lo cual era verdad y más honesto que un simple sí. Estuve celosa de ti después de que él te eligió, continuó Clara. Quiero decirlo con claridad porque creo que nunca lo hice. También estaba avergonzada de estar celosa, porque en algún lugar sabía que no tenía sentido. Él no estaba eligiendo algo que yo tenía. Estaba eligiendo algo que yo nunca tuve. No lo entendí entonces. Lo entiendo ahora. Debí ser más amable contigo, en esas semanas antes de dijo Mave. Estabas bien. Yo estaba distraída. Te ibas a casar y dejaba el único lugar donde habías vivido, dijo Clara. Creo que distraída es correcto. Se sentaron en el porche hasta que el frío bajó de las montañas, y cuando entraron, Clara enlazó su brazo con el de Mave, con la facilidad sin complicaciones de 2 hermanas que han llegado al otro lado de una vieja dificultad.
Eleanor Murillo en el invierno de 1865, en casa de Clara, que era, según todos, donde había querido estar. La carta llegó 3 semanas después de que Eleanor ya había sido enterrada, lo que significaba que no había nada que hacer sobre el entierro, y nada que hacer sobre las 3 semanas de no saber. Mave se sentó con eso de la manera en que Southeast sentaba con la mayoría de las cosas que no podía cambiar. Sin luchar contra ello, porque luchar contra algo inamovable solo era una manera de lastimar sin propósito. Loro una vez sola, en el cuarto de almacenamiento de la posada, una tarde en que Gideon estaba en la ruta del norte. Loro de la manera en que hacía la mayoría de las cosas difíciles. A fondo y sin público. Luego así levó la cara y volvió al trabajo. Cuando Gideon volvió, 2 días después, lo supo de inmediato, de la manera en que sabía la mayoría de las cosas sobre ellas en que así las dijeron. Y esa noche así sentó frente a ella y dijo, cuéntame algo de ella. Algo que no supiera. Y Mave le contó sobre la letra de su madre, sobre cómo reordenaba objetos pequeños cuando estaba ansiosa, sobre la noche entera que así había cuidado despierta ayudándola a reparar un cargamento donado por agua, 3 días antes de que los acreedores de su padre llegaran a cobrar. Suena como tú, dijo Gideon al final. No así parecía en nada a mí. Se parecía exactamente a ti, dijo él en voz baja. Se presentaba a través del trabajo, porque el trabajo era lo que sabía hacer. Eso eres tú. He estado pensando, dijo ella después de un rato, que debí volver más. Fuiste cuando pudiste. No fue suficiente. No, dijo él. Probablemente no lo fue. También tenías esto. A los niños la posada. Nada de eso así habría manejado solo. Ella lo sabía, dijo él. Por lo que me has contado de ella lo sabía. Te dijo que escribieras cuando te fuiste. Y escribiste cada mes. Entonces sabía dónde estabas. Sabía que hacías. Sabía que estabas bien. Algunas personas no tienen eso. No era exactamente una resolución. Era más bien un replanteamiento. La diferencia entre lo que no hizo y lo que sí hizo, y el reconocimiento de que la segunda columna tenía más de lo que el duelo estaba dispuesto a admitir. El territorio siguió cambiando a su alrededor. Más colonos llegaban cada año, y el camino que una vez había sido un sendero espero entre puestos aislados así había vuelto una arteria genuina. La estación de relevo Mercer era una de las más antiguas ahora, con una reputación que las nuevas operaciones tenían que ganarse. En 1866, Aldrich, el mismo cuya esposa Mave había atendido 6 años antes, legó con una propuesta. Un consorcio de comerciantes establecidos quería organizar una red formal de suministro para las rutas del norte de Wyoming, y querían la estación Mercer como centro. Extendió la propuesta con números, mapas y proyecciones. Al terminar miró a Mave no a Gideon a Mave y dijo. Necesitamos a alguien que entienda cómo así mueve realmente el suministro en el terreno. No solo en papel, sino en práctica. Y ese es usted, señora Mercer. La capacidad de almacenamiento tendría que triplicarse, dijo ella, y yo quería la última palabra en las decisiones de inventario. No dejaré que me pasen por encima personas sentadas en una oficina que nunca han pasado un invierno aquí. Y es una condición razonable, dijo Aldrich. Lo queríamos por escrito. Yo también, dijo ella. Gideon, que había escuchado toda la conversación sin hablar, dijo entonces. Tengo 2 preguntas. ¿Quién más está en el consorcio? ¿Y hay alguno de ellos a quien no confiaría en un caballo cojo? Considero los nombres uno por uno, con la evaluación de un hombre que llevaba 15 años haciendo negocios en el territorio. Y es tu decisión, le dijo finalmente Mave. Y ella apreció eso, no la abdicación de la decisión, sino el entendimiento de que la decisión era suya para tomar. La estación ampliada así construyó durante la primavera y el verano siguientes. No fue un preciso sencillo, pero así construyó de la manera en que así construyen las cosas allá afuera. Con persistencia y ajuste, resolviendo el problema que realmente tenían en front. Eli tenía 16 años el verano en que así terminó la ampliación, y llevaba 2 años trabajando en serios en la estación.
Una noche tras un largo día de inventario, dijo sin levantar la vista. La gente a veces me pregunta cómo terminaste aquí, mamá.